Hello guys, welcome back to my channel. My name is Lyndah. If you're new here, don't forget to subscribe to my channel, and if you are a returning subscriber, thank you for the support. I really appreciate. I really do appreciate, but I don't take you for granted. So guys, today, actually before I say today, I have decided to give you lifestyle videos. Sijui nizite lifestyle ama ni jina gani tunaweza zipatia, things that happen around us as a society, and especially motherhood, marriage, nini vitu kama tu hizo. And pia kama uko na topic unaweza penda tuongelele, I'll be there for you. Just comment down below. So guys, leo nimeona niongea about, you know, as not women but parents who have daughters as yani mko na watu imadem, and wenye waja grow ama wenye washa grow, wenye wameoleka ama wajaoleka, whichever way, bora tu you gave birth to a girl at a certain point in your life. So for me, I feel like we are not preparing our daughters for a lot of things, like especially marriage, because we are being told most of the time, we are being told, oh, don't fight in front of your children, don't abuse each other in front of your children, oh, so you don't do this. Yeah, it's bad, but this girl unamprepare aje kwa marriage? Because me, I feel like, yes, it's not okay to do that, but at a certain point it's okay. It's okay for you to show your child that if you go out there and get married, kuna disagreements, people disagree to agree. Yani kuna hiyo mtakosana, you are human beings. Uni mtu umempata kwa barabara ama sijui ulimpata wapi akiwa na 32 teeth, venye alireziwa ujui, virtues zake haujui, vices zake haujui. Yani wewe ni mtu umepata akiwa mtu mzima, ujui yeye wazazi wake wamemraise aje, na yeye pia ajue wako wamekuraise aje. So it's very easy to collide on certain issues, maybe issues za how to raise your children, because they attend ku copy and paste venye alireziwa, pia unataka ku copy and paste, and they clash, so mtakosana. So if as parents we will not teach our kids that watu ukosana, issue ni how do you deal with your issues. So ukimwonyesha every time unacheka, every time you are happy, mnaendanga kupigania bedroom peke yake, I'm not saying it's bad, but when will she learn that actually people ukosana? Ama unataka alani kwa social media penye alisikia fulani na fulani walifanyana, wakufanyana, fulani na fulani waliuana, fulani na fulani. Show them that it's okay. Yani ni sawa kukosana, sababu hata wewe na mzazi wako huwa mnakosana. So utakosaje kukosana na mtu mwenye umempata akiwa mtu mzima? So for me, I feel like we should teach our children, not even our kids, our children, how to manage mostly anger. Yeah, wamejua tu ku manage anger, so that wakienda hapo mbele wakwe na hiyo aspect ya marriage is not an easy thing. By the guys, si rahisi. It's not an easy aspect of life. This like an institution. It's like a school whereby you go, unapata rules. Sisemi ati unaendanga unasetiwa rules, but in every household, it doesn't matter kama ni the husband or the wife, kuna a certain way that people live. Na hiyo that's what govern hiyo ina govern hiyo family. Ni kama institution. Shule ukienda kuna rules. Hatusemi ati unaenda huko kukaliwa ama unaenda ama bwana amekaliwa, bibi amekaliwa. No, it's just a way that people do things for them to raise organized kids. So I feel like just raise your kids ukionyesha kuna disagreements in families, and the issue is unazisolve aje. Alafu tena another thing is, women, please, when you are raising ladies, you are raising girls. For me, I have girls, and if there's one thing that scares me the most is when I will let them now face the world, like when they will now let their wings, you know, ni mademu wakubwa wanakatiwa huko nje wanafanya nini, and this world out here, yani it's something that scares me, because sijui kama I'll be in a position to prepare them enough for that world, because I've been there na haiku niweka. So yani paka nikasema karibu nasema ameshishindwa ring. Yani ninashangaa how I will let my kids face this world, because I try where I can, but I'm also 100% sure that as much as na feelingi nilipitia vitu mob kwa life yangu, kuna mtu pale nje amepitia mo, na siwezi mteach kitu yenye mimi sikupitia. Hata need another person kumteach, and which is hard. You will never go through 100% hard times for you to be able to teach your kids zile vitu wanafaa
prepare themselves for. So it's very hard. If you are a woman or you are a man uko na mtoto, unamraise aje? Unampea values gani? Unamteach aje ku face the world first of all? Because kwa marriage, when you go there, first of all you have to be stable. Yani mind yako ujue kenye unataka. Buru utambiwa anything, utafuata anything. Like unapatana na mtu anaanza kukwambia kukaa kwa nyumba usifanye job, that's the way it is. And then wewe, because uliraiziwa kwa family yenye mamako anasikiza babako 100%, trust me, utaenda job na ulipelekwa shule. Mamako na babako walistruggle wakakupeleka shule only for you to end up staying in a house without doing anything. Mimi sisemi kukaa kwa nyumba ni vibaya. I do it. And I'm not doing it for anyone. I'm doing it for my children. That's another video. Why I am staying in my house doing what I'm supposed to do for my children. Because mimi sitaki kuraise mtoto nifike huko mbele nishangae kwani what has my child turned into just because I wasn't around. Mimi siambi mtu asiende job, but have time for your children. So for me, I'm not complaining for myself because me I'm perfect, because I do what I want to do, as in passion zangu zote mimi hufanya as much as nakaa kwa nyumba. Everything me, I'm not an introvert. I'm an extrovert person, but I choose people I talk to. Na kama uko aje na mimi unifuate kwangu, but si lazima nikuje kwako. But that's not the issue. The issue is umeprepare au wasichana wako for the society. Kama ameoleka, which is a good thing. Hakuna mtu anataka kushinda na msichana wake milele. But for me, hiyo transition itakuwa hard because nime create a very big bond na wasichana wangu. But I know itafika. But point ni, how do they face this world? How do they face this family? Huyu ni mtu anaenda to a whole new family. A whole new family. Any wao values zao ni different. Remember nimekwambia this is an institution where everybody ni kama mashule. Ni kama country. Kila country iko na rules zake. Yani let me not put it rules. Kuna venye tu wako. Kuna venye wao ufanya hivi, wao ufanya hivi, wao ufanya hivi. Yani vitu different. Unapata wao waezi vaa miniskirt, ama siji wao waezi vaa longi, ama wao waezi shuka nywe. Kuna vitu hapa nje, yani hivi vitu zingine unasikia unasema tuko bado ni world amount. You are telling me about another thing or another planet. But my point is umewa prepare how psychologically, yani kitu kama self esteem ya mtoto wako umeimold kiasi gani yenye akifika mahali she's sure of herself, she can talk for herself. Yani yeye si ati ni mtu anaambiwa kitu moja na nakoila. Because for me, hiyo ndio kitu moja sitaki na mtoto wangu. Like I want them to have ile self esteem. Sisemi self esteem ya pride. We have to respect our husbands as wives or as ladies, as what, everything. That's a fact. Hata iko kwa Biblia. But respect is not fear. Respect is me knowing my husband anafaa kula wakati fulani, my husband anafaa fanywe hivi, anafaa ende hivi, hiyo ndio respect. I'm not talking about you fearing your husband. Umefunza mtoto wako hivyo, ama you fearing your husband now as puts a certain as sijui a certain what kwa akili yake. Yes, sasa pia yake kwa married, that's the aspect. That's what, because most of the time kids don't do what we tell them, they do what you do. So if you fear ati babake akiingia kwa mlango wewe unaingia bedroom, ama ulikuwa mama mlikuwa mnapiga story mnanyamaza just because ameingia, kuna kitu na plant kwake na itakuja kugura kiwa kwake na itamuaffect. But now that's what she knows. She knows nothing else. But ndio unasema funza mtoto wako that marriage is not easy. By the way, mpatie your aspect. Si rahisi. Na siseme because of the man you married to. No. Just simply marriage. It's not even about the people in that marriage. Marriage in itself, because now you have to take care of your kids. You not even you have in-laws with all types of behaviors, because kila mtu amereziwa different. Kila mtu hata ukireziwa vizuri, at a certain point you develop your own habits, your own behavior. So people are very different. Huyu anakuja kwa hivi, yule kwa hivi. You have to observe all of them. Because wacha nikwambie, our in-laws, they're just here because uko na brother yao. The moment brother sijui atakukataa ama sijui atakufanyaje. Yani tuseme tu, the moment something goes left, utashanga.
because why utashanga. So umewa prepare for that. And I'm also asking you guys, kwa marriage unapata dem ameoleka ako kwake anahangaika, not in terms of in terms of finance or something, because money is not everything, guys. Ani pesa si kila kitu. There's so much that can happen that even that money cannot solve for you. Money is not everything. Hiyo wasichana wanazunguka hapa nje ati tunatafuta sijui mubaba, sijui tunatafuta sponsor, sijui tunatafuta, my friend. My friend, unatafuta sponsor, utapata. Yani huyo sponsor ni mzuri ukiwa tu na yeye huko nje. Akikufungulia gari ukiingia, my friend, you will not even want to know who this person is in person, like ile natural yeye sasa uwezi taka hata kujua nakaaje, because this is a very different person. These people are out here pretending to be the best they can ever be, but they are the worst because they treat their wives badly, but uko nje. And kuna wanaume, by the way, before I go far, kuna wanaume wako hapa nje wako na tabia kuita wasichana wa watu ama mabibi za watu, sasa sweetheart, sasa babe, sasa sijui nini. Yani they have the sweetest words. They are the demons in their houses. Akiingia kwa mlango jina ni umbwa. Yani hiyo ndio salamu yake. Yani these words anatumia hata bibi yake hajawahi sikia akizitaja. In fact anaweza shanga sana akisikia ati anaweza itana hivyo. So anajua hiyo jina kwanza because hajaimsikia. So guys, I feel like our girls to prepare to, if better be prepare them for the worst. Yani wewe prepare tu for the worst. Yani wewe tu waambie tu facts. Sisemi atuambie sasa vitu zenye paka wakaogope kwa married. But wa prepare because aki si rahisi. Si rahisi for somebody kuingia marriage not knowing what to expect. Aki si rahisi. And then kuna hii kitu yenye una mzazi, mtoto wako ako kwa marriage. Surely amechukua simu amekupigia. Anakuambia, mom, dad, kunaenda hivi na hivi. And then you keep quiet. Ama maybe tasemaje, you tell them that it is not ndakwambia aje, yani it is not ni marriage, vumilia, hiyo ndio marriage. Hiyo nini unamwambia? Then what if next time uitiwe casket na mtoto wake ndani, utasema nini? Ulimwambia atakufa ama ulimwambia nini? Like I feel like listen to your daughter, because for me right now ukiniuliza if my kids get married, I will follow them to their marriage. Let our in-laws wanichukue vibaya, but na try to protect my children. In that sisemi nitawafuata kujua umekula nini. Asiju kwa nini kwa emotional. Hebu kata kwanza. Jesus. Nele. Okay guys, like una mtoi. Okay, ile siku atakuja, kama maybe si atakuja, maybe utaitiwa mtoto alikufa. Utafanya nini? Because alikuambia hayuko sawa. Then ulifanya, like take your time, because me personally kitu nilijiambia, mtoi wangu hatawahi grow in my eyes. Like always atakuwa mtoto wangu. I'll find out what's happening kwa life yake. If something is wrong, kwao bado ni kwao. Like usikwe, sisemi ati maybe ulimwambia asifanye asikuje kwao, but the way una react itafanya hata asikuje, because kama unamwambia avumilie kwa marriage yenye iko poa, ama unamwambia maybe ulivumilia, that's hiyo ndio idea yako nayo, not because unamwambia. That's why you should really, ukiwa kwa marriage, be really careful what you do, because unamfunza venye ataenda kukaa kwake. Na kienda pale avumilie, anyamaze, kumbe kuna kitu ina happen, ama better still akuambie, umwambie avumilie. So utakuwa umemsaidia aje? Because for me I feel like kama umezaa, kuna kitu haitawahi change. Hata ukizaa leo na a year later ama maybe months later,
mtoto wako akufe ama hata kesho mtoto wako akufe, fact ni moja, you will always be a mother whether your child is dead or alive, you will always be. Yani wewe hiyo bridge ya kukua si single, hiyo bridge ya kukua dem ushapita whether the child died or not, because ushajua kuzaa ni nini, ushajua vitu mob. So what I feel is be there for your children. Sisemi hata wanaume wapiti vitu, because but at least they have your aspect ya sijui hata niseme aspect, but kuna venye it's not even about kureziwa, it's about the way they are created. Wako na hiyo strong heart, but women don't have that. But when mtoto wako anakupigia anakuambia, by the way, there's a friend of mine who paka anatumia babake not screenshots but recordings that the way the husband was insulting her, literally. And the father said, shame on that father. He said, mimi siwezi ingililia dome zenyu. Sasa I think it's something like domestic issues and all that. And my question was, for this girl or woman to take her time na kutumie, it is because in her mind, let's say a stupid mind, because she alifikiria kitu, she reasoned different from the way things turned out. Alifikiria huu ni babangu, nikimtumia atanisaidia. It's not even because she told me it was not about yeye leave the marriage. It was about hebu dad kuju nisaidia hapa because mimi kuna venye sishikanishi vitu hapa. But the father didn't even hata comment. Alikuja comment baadaye when the daughter visited, mabadaye when she has solved her issues. Yani sijui ataka alisolve ama, because sometimes in marriage people tend to just keep quiet. Things are happening, unanyamaza tu, najiambia sasa wacha kaende penye kataona kasimamie huko, but I will not talk about anything. So udem alinyamaza tu, and because now the father is not responding to anything, and the in-laws are on her neck. The husband is insulting her left right. Akona mpango, sijui akona nini. Yani yeye ilifika point hata ana right ya kulia, because alikuwa sijui, I don't know, there was something alikuwa ananiambia, alikuwa nasikia kitu kingine hapa nyuma inamgonga the moment anaanza kulia. So she had to just stop crying because ni kama kuna tu kitu ilikuwa ina happen, and it's like she was alikuwa anaingia depression, kitu kama hiyo. So if this lady mwisho waliachana, point ni if this man angeamka aenda asikie mtoto wake anasema ama for this lady, she never even shared with the mother, she shared with the father. It is the same thing, guys, I told you na kuhelp mtu. For somebody kuchukua simu yake akupigie akuambie fulani nisaidie na kitu fulani, si wewe peke yako contact ako nayo, ako na wengi, but this person chose you because in his mind or her mind ako na hiyo conviction that utamsaidia. So hata kama utamsaidia 100%, akwa anataka 50 bob, hata mtafutie 30 bob, because this person trusted. Yani yeye ako na ile conviction ya ni Lyndah tu anaweza nisaidia. So usignore, just do afadhali usema afadhali nusu shari kuliko shari kamili, but usimwachanishe hivyo. There's a reason why this person called you, and she did not call other people. You do your part. So for this lady to send this to the father and not the mother, alikuwa na hiyo conviction, babangu atanisaidia. Only for your father, yani ntasemaje, let down. Na vitu kama hizi, wacha nikwambie guys, vitu kama hizi, like when you are in a marriage setup, to assume mtoto wako ako married, and tasemaje, she's going through something. Hata marriage is not about mpango kando alone. Inaweza kuwa hata finances hawana, inaweza kuwa mtoi ni msik, kuna issues. It's not even about finances. Issues ni mingi kwa marriage. Si lazima mpango kando, si lazima, of which
mpango wa kando inakuanga the nitasemaje the constant factor kwa marriage, but it's not always the issue. So amekupigia umemlet down. Maybe huyu mwanamke maybe hata anaharakishwa na issue za kuzaa, maybe hajaza, na maybe issue sio yeye, issue ni mzee, but mzee huwezi mdrago mpeleke hospitali mjue who was the issue. It's not easy because the moment amzai it's always the woman. Nobody wants to know huyu mwanaume yeye ndiye akona shida ama ni huyu mwanamke. Ndio mwanamke pamoja muende msaidiane hii issue, inakuanga always the woman. It's always the woman. Sijui kama notice hizi machachi zote za miracles, it's only women who go there. It's rare. Hata kama kuna men, but percentage kidogo. It's always women. Hapa nje vibanda mingi, vibanda za wanaume ni ngapi? It's always mama fulani kiosk, mama sijui nani kiosk. It's always mama fulani. People trying to make ends meet because maybe kwa nyumba, it's not that the husband is not working, but a lady, because apparently asha kuna venye amekuchukulia. So akona better people to give his money to, not you. Alafu unapata pia kwa hizi marriage kuna watu wenye wameamua because unapata amepata mwanamke mwenye akona hiyo ndasemaje hiyo akili ya kutafuta. Sasa yeye anakaa. My friend, kuna women hapa nje wanakaa, wanaletewa. Paka wao wanajua kenye wanataka for supper when they cannot even provide maji. Because that's not even my point for today. So my friends, if you are doing this to your daughter, imagine what is happening in a marriage. Huyo mwanaume ataanza kumtusi hata unanga watu wenyu, because the moment you mess with this man, maybe umemkosea kitu fulani, manake si pia wewe sio saint. Issues happen. Like kwa marriage is not always the man. The woman anaweza kuwa pia amefanya kitu fulani yenye inaweza fanya ilete issue kwa hiyo marriage. It's not always about the man. He will go and tell his parents. And trust me guys, wacha nikwambie, hakuna watu wako na hiyo tasemaje hiyo protective factor kama in-laws, yani wazazi wa mwanaume. They will come at you. They will come for you. They will run after you. Utaka kama mbwa. Yani ile style utakimbizwa ni kama mwizi, sijui alikuwa anaiba nini kwa wenyewe. Yani they will come for you, at you and for you. They will come. Everybody. In fact, wow, it doesn't matter how far they are from you. They will travel. My sister, they will travel for you. They will make sure they come there and solve the problem. And they're not solving it at, my son's marriage. Oh, my brother's marriage. My cousin's no. They are coming to make sure you are out. You are out. In fact, wao wataki kujua. Wao ni kijana yao amewambia umemfanyia. Hata sijui saa zingine hata wataki kujua ulifanya nini. Their son is not happy. It is enough for you to go. But your parents are there. You actually, like for this lady, you are actually even sending them recordings of what is happening in your marriage. Hata kuinua simu wakupigia ama wakuflash wapigie waambie they doing it. But wewe hata maybe from hiyo ndasemaje from anger of what is happening to you, utaje tu unafikira wewe ni mwanaume peke yako. Allah wanaume wote hiyo ile ushapewa sasa. Wewe sasa ni the M word, hata sitaki kusema wewe sasa ni hiyo. Wewe wacha mamangu akuje aseme. It's something just to say, you just uttered. It turns into a whole mountain, something that you cannot solve anymore. Utaanza kupandisiwa vitu paka ushindwe. Wewe jiangalie kwa kioo ujilize. Hii pia ni mimi. Ni kama social media unamwaga vitu unasema ni mimi tu bado ama kuna mtu mwingine wenye ananifanana. So that's how it happens. They'll come for you and after you and at you. They will not even care what you did. They will not sit down wakalishe chini waambie, yeah, there are those who do that, but like 80% don't do it. Our son is not happy and that's it. You'll be sent out and
In fact itamaliza wiki, ataoa na ataendelea na maisha. The only thing that will save you is because this marriage haita work. But my friend, iki work, this man will not even leave you alone. Atakufuata bado, akuonyeshe venye the marriage is working and you are alone. Forgetting he is the same person who made you even leave the marriage in the first place. So, if your daughter is calling you anakuambia kitu ni mbaya kwa marriage yake, enda kwa hii marriage. You are a parent. You want the best for your child. In fact, you want the best for your because the fact that umeoleka, huyu pia ni sana huyu mamako ama babako. So, it's all about wanting the best for the marriage, for the two of you. It's not about one person anymore. Mukae chini muelewe, shida iko wapi, huyu aseme, mjue, okay, how do we solve this? But it's not about a one-sided thing whereby now you're handling this son, you're living this. Msichana pia kuna wazazi bwana, mbona mnamtreat kama trash? Unajua? So if you are not going to stand for your child, like maybe when there's a meeting, you stand up for your child. Because these people are going to stand for their own. Ukinyamaza sasa, atairudi kwa hiyo marriage akitumia mguu gani? How will she even be respected in this marriage? Mi hata sio, yani respected in terms of her people. Because sasa itakuwa zile za wewe hata if kitu yote naweza kufanyia, nobody will ask me. Because washaona hakuna mtu anakutetea. Hakuna mtu ana stand by you. So usipo stand for your child, kuna vitu mingi anapita pale kwa marriage, because it's not everything that happens kwa marriage. Atachukua simu akwambie imagine leo kumefanyika, na mbona akupigie when the last time alikupigia ulisolve in a shady way. Ataacha aseme okay, let me just deal with my problems. Na mtoto watu nitasema aje, ana sink into depression because now she has nobody to talk to. Hata nikitoka niende niambie jirani ama aenda ambie jirani, this is what is happening to me, jirani hakuna kitu atakusaidia nayo. But atakuwa tu na listening ear, unajua, but ana hiyo authority ya kukuja kwa nyumba yako akusaidie na situation. So parents, let's remind our children that they are valuable. Let's remind our children that they'll forever. Mimi watoto wangu hata wafike 50 years, they are still my children. Akikuja niambie kwangu kunaenda 1 2 3, I will go there. I will solve that problem for my child. The only time sitasaidia mtoto wangu ni nikikufa. Na sisemi ati nitamsaidia ati naingia kwa marriage na wavuruga, no. It's about you being the bigger person, assisting the situation, making sure mtoto wako ako kwa marriage ako happy. Wacha asikue happy because of ugonjwa, asikue happy because finances zimekata, but asikue unhappy because of another human being mwenye ako na wazazi, another human being mwenye amedecide now maybe alikuwa with an narcissistic behavior grow up, now the only place amepata ni kwa mtoto wako. Sasa hapo ndiye anataka kuzipractice. Atatafuta mahali pa kupractice because si mtoto wangu. And another thing is, these parents, when you're in marriage, like when you are married, you are raising your kids, wafunze, kuna vitu na wafunza to prepare them for their future. Vitu kama self-esteem, vitu kama respect, vitu kama responsibility, vitu kama education. Uonyeshe reasons why they are going to school. They don't have to be number one. But education is important. First of all, acha nikwambie, ukikaa chini saa hii, ukikaa chini saa hii, uongee na mtu alifika class 8. I'm not insulting anyone. I'm just giving you an example. Mtu amefika class 8 na mtu amemaliza high school. Na mtu hata kama hakumaliza uni, mtu amekanyaga uni. Those conversations are very different. Hata venye anaongea, si lazima akwambie alifika 8. Utamnote. Hata yani kuna tu venye ana handle issues paka you are like, ai, kwani WhatsApp. So usifanye mtu na unajua anaenda kukua married na this is a person anakaa nayo. You know, all of us tunataka mtoto wako akikuwa married ikuwa lifetime thing. Si ashinda kirukaruka kwa barabara because hii imekataa hakuna mtu anataka. Hakuna mtu anataka hivyo. But ikifika hivyo tufanye nini? You know, kill yourself. But sasa mpeleke shule. Aki hata kama atafika high school apate E. Wacha afike.
apate certificate yake ya ibaridi, akae nao kwao. It's okay. It's okay. Because weka unataka mtoto wako apate unataka wanani apate D. Unataka wanani? Hakuna mtu anataka wake apate hivyo. But the point is, kuna watu wengi hapa nje wamesoma, but they're not yani career, hata si career, ndasema talent yao ndio wana live on. Unaona? But at the end of the day, kama alisoma make papers mahali, hii talent yake kimpea enough revenue, anaweza nao chip in kwa ile kitu alikuwa anataka from the word go. But sasa wewe usiweke mtoto wako ati lazima upate mimi by the way mimi na revezishanga watoto wangu always, hata uchoka na mimi. But my point is, please be educated, don't be learned. Be just educated. Have idea. Yani kuwa ile yenye mtoto wako anaweza hata ukitoka nje uanze kufanya biashara. You need maths. You will need to know how to talk. Funza watoto wako hata kuongelesha watu. Funza watoto wako kuinteract na watu. Funza watoto wako that it's okay to feel in a certain way towards a person. But it's not okay to talk about it. Usiongee. Si kila kitu ni ya kusemwa. Hata mimi sasa inaweza kuwa nakaa hivi naona mtu nasema unanifalawa wapi? But I don't have to say it. Hizo ni za kwangu hizo. Hata mimi kuna mtu mahali anasema mimi nifalawa wapi, so sitaenda hasara. Hata mimi lazima nione fala ya mtu, but I don't have to say it. Hiyo ni yangu, ina akili yangu venye ime reason. So mfunze kuinteract na watu in a way that ukikaa hapa useme leo ni holiday, napeleka watoto wangu ushago wakae huko. You are not worried of how they will behave. You are not worried of that part. Maybe utakuwa worried zile za watasoma kule ama watacheza sana. Let it be the only worry you have. Ama wataumia wakicheza, but not those fundamental virtues zenye unafaa kupea mtoto wako. Ajifunze kuinteract na watu. Ajifunze hata kuinteract na maid kwa nyumba. Stop making your child look like yes, you ni princess wa wapi. Mfunze kufanya nini tena? Mfunze that it's okay. It's okay not to pass an exam. It's not, kuna watoto wana commit suicide just because they did not pass their exams. It's okay. Hata si tumeona watu wanafanya class zetu wana pass. High school hata nitasemaje? Our fit ile result wanapata hata fit kuenda tertiary. So it's never about that. Remember, at the end of the day, tukue educated, tukue nini. At the end of the day, kuna life Mungu alishatuplania. And hiyo ndio path. Wacha niwaambie, we do what you will do. But God knows. Hata God alikuwa anajua utapata ngapi. That's why alikupatia hiyo path. So, don't stress your kids. Lazima ukuwe number 1. Hii kitu ya kuambia watoto, ulikuanga number 1 kila siku wapi? Ulikuanga number 1 kila time. Mimi nawaambianga penye hata even my worst behaviors as I was growing, I tell them we laugh. Because I don't want them to look at me in a certain way, to put me in a pedestal. Sasa wanajaribu kufikia hiyo pedestal, wanaenda but wanaweza hata hivi exams. In the name of mamangu because alikuwa anafanya hivi, na maybe umewadanganya. Waweke in a way that hata wakiingia kwa marriage, kama hujafunza mtoto wako kujiregelea kabla hajasema kitu, it will be easy for this girl kukosana na bwanake, because atasema anything inakuja kwa mind, atasema. Na maybe by kesho akifikiria kitu anasema na kweli nilisema, because na anajiregelea kama ashaongea. Mfunze kuregelea kabla hajaongea. Mfunze that kuna kitu inaitwa responsibility. Ni nyumba yako, take care of your house. Ni watoto wako, take care of your children. Sisemi usiandike maid. Kuna watu wenye pia wamereziwa in environment kama mimi, sikureziwa kwa environment kama hiyo. Maybe that's why bado sielewi environment kama hiyo. But as much as wako na maid, mfunze kuclear after her or his mess. Akwetu mtu mwenye anajua amekula, place amekula panguze. Ameamka, make your bed. Vitu kama panty, vest, nini, mfunze kujioshea. Kuna hiyo age, sisemi from the word go. Kuna hiyo age yenye anaanza kulearn kusugua nguo zake. Na hata mi personally siwezi nunua washing machine kwangu. Why? Watajua kufua lini? Kwani mimi najua watapata bwana anakaaje. What if apate bwana hana washing machine? Ataenda kumwambia nunua washing machine na maybe bwana hawezi afford skuma, surely.
Ataanza kustress bwanake, oh sijui kwetu. Sasa inakuwa kwetu. Sasa atakuwa anafukuzwa aende hiyo kwao kila time. Akisema kwa anafukuzwa, utashindanga ukiletewa. Mfunze kupika. Mfunze hata kurespect in-laws. Kuna respect na kuna fear. Mfunze kurespect. At the same time mfunze kustand for herself. Guys, niko na vitu mingi naweza waambia, but let's do this for today. Thank you. I hope you enjoyed, and I hope you comment down uniambie ungezopenda niongee kuhusu nini, and I love you guys. Bye.